ఇదివరకటి క్లాస్లో సంయోగాలు కాంబినేషన్స్ యొక్క డెఫినేషన్, తర్వాత కాంబినేషన్ యొక్క నోటేషన్, తర్వాత n డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి r ఎలిమెంట్స్ తో ఏర్పరచగల కాంబినేషన్స్ యొక్క సంఖ్యకు సంబంధించినటువంటి ఫార్ములా మరియు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకున్నాం. సో ఈరోజు కంటిన్యూయేషన్ లో కాంబినేషన్ కి సంబంధించినటువంటి మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. లాస్ట్ క్లాస్ లో n విభిన్న రకాలైనటువంటి వస్తువుల నుండి 6 వస్తువులతో ఏర్పరచగల సంయోగాల సంఖ్య NCR మరియు దాని యొక్క ఫార్ములా n ఫ్యాక్టోరియల్ బై r ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ n మైనస్ r ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రూవ్ చేసాం. దీనిపైన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేసాం. సో NCR, it denotes number of combinations that can be made from n distinct elements by taking r elements at a time. So its value is derived as n factorial by n minus r factorial. Now this is equal to npr by r factorial. So when r value is known, we can write this npr value as n into n minus 1 into n minus 2 into and so on n minus r plus 1 whole by r factorial. So this is the simplified value of NCR. Okay, right. దీనిలో ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి. Whenever we select r elements from the given n distinct elements, automatically at the same time the remaining n minus r elements are also being selected indirectly. So this is mentioned here. Whenever we select r elements out of n elements, we will be left with n minus r elements. Thus, the number of ways of selecting r elements from given n elements is equal to the number of ways of leaving n minus r elements. That means, for example, మనకు A, B, C, D అనే 4 elements మనకి ఉన్నాయనుకుందాం. We are taking A, B, C, D 4 distinct elements. Now let us select the 2 elements A and B. Whenever A, B are selected, automatically the leftover elements in hand are what? C, D. So as many ways as we select these 2 elements, the remaining 2 elements can also be selected in the same number of ways. That is, this theorem here, if n comma r are integers with 0 less than or equal to r less than or equal to n, then NCR is equal to NC n minus r. So this NCR is equal to NC n minus r. NCR is equal to NC n minus r means the number of ways of selecting r elements from n elements is same as number of ways of selecting n minus r elements from given n elements. So as many ways as we select r elements from n elements, in the same number of ways, we can select the remaining element every time n minus r elements from the given n elements. So this is theoretically it can be proved and analytically it can be observed. See here, RHS. Now to prove NCR is equal to NC n minus r, let us prove this NC. Let us take this NC n minus r RHS and let us simplify it by using the formula NCR is equal to what we have n factorial by r factorial into n minus r factorial. Right? So according to this formula, if we write this NC n minus r value n factorial by r factorial means n minus r factorial into n minus of n minus r factorial. So this n minus of n minus r factorial, n minus n will get cancelled, minus into minus plus r factorial into n minus r factorial. This is equal to NCR. So therefore, NCR is equal to NC n minus r. So for any positive integer n, here we can observe NC n is equal to NC0. NCn is equal to NC n minus n. That is equal to NC0. Both are equal to 1. And NC1 is equal to NCn minus 1. NC2 is equal to NCn minus 2. NC3 is equal to NCn minus 3 and so on. NCR is equal to NC
n minus r. So this we have over here. So NCR is equal to NC, n minus r. This becomes one important formula in these combinations. Okay. Now the next point, distribution of things. See here, another theorem. If m comma n are distinct positive integers, then the number of ways of dividing m plus n things into two groups containing m things and n things is m plus n factorial by m factorial into n factorial. Once again, I read out the statement. If m comma n are distinct positive integers, m comma n అనేవి రెండు విభిన్న ధన పూర్ణాంకాలు అయినప్పుడు, the number of ways of dividing m plus n things into two groups containing m things and n things. అంటే m plus n things, m plus n వస్తువులను m వస్తువులు ఉన్న సమూహంగాను n వస్తువులున్న మరొక సమూహంగాను ఈ రెండు విభిన్న సమూహాలుగా ఎన్ని రకాలుగా విభజించవచ్చు. So this is distribution or dividing the given number of elements into different groups. So m plus n things ని m things ఉన్నటువంటి ఒక గ్రూప్, n things ఉన్నటువంటి ఇంకో గ్రూప్ గా ఎన్ని రకాలుగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయవచ్చు లేదా డివైడ్ చేయవచ్చు అంటే దానికి సంబంధించిన ఫార్ములా ఏముంది ఇక్కడ, m plus n హోల్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై m ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ n ఫ్యాక్టోరియల్. మరి ప్రూఫ్ చూడండి, m plus n వస్తువులు మన దగ్గర ఉన్నాయి, వాటిని m వస్తువులు ఉన్నటువంటి ఒక గ్రూప్, n వస్తువులు ఉన్నటువంటి మరొక గ్రూప్ గా మనం విభజించాలి, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఆర్ డివైడ్ చేయాలి అన్నప్పుడు m plus n వస్తువుల నుంచి m వస్తువులు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మిగిలిన n వస్తువులు ఇండైరెక్ట్ గా సెలెక్ట్ అయిపోయినట్టే లెక్క. So whenever we select m elements from m plus n elements, automatically the remaining n elements also being selected indirectly. Therefore, now this is the number of ways of distributing these m plus n things into two groups containing m things and other group containing n things is nothing but number of ways of selecting from m plus n dissimilar things, either m things or n things. So the number of ways of selecting m things out of m plus n things is equal to what? M plus n Cm. Now this m plus n Cm according to NCR formula will be written as like this: m plus n whole factorial by m plus n minus m whole factorial into m factorial. So here m plus m and this minus m will get cancelled. So what do we get? M plus n factorial by n factorial into m factorial. So that is m plus n things can be divided. M plus n things can be divided into two groups containing m things in one group and n things in another group. In how many ways? Either m plus n Cm ways or m plus n Cn ways. So both are equal to this formula m plus n whole factorial by m factorial into n factorial. So this formula is applied in distribution of things or dividing of given things into different groups containing in each group. Right? Different elements containing in each group. Okay. Now the next, the extension of this theorem we will see here now. This, if m comma n comma p are distinct positive integers, then the number of ways of dividing m plus n plus p things into three groups containing m things, n things and p things. So here we have three different types of elements, or total number of elements m plus n plus p. Now we want to divide these m plus n plus p elements into three groups containing one group m elements, second group n elements and third group p elements. So now according to the previous theorem, it can be done in m plus n plus p whole factorial by m factorial
n factorial into p factorial. This is clearly extension of the previous theorem. So it is also proved like this. First we select m things from the given m plus n plus p things in how many ways? M plus n plus p cm ways. Now from the remaining, from m plus n plus p, if we select m elements, how many elements will be remaining? N plus p elements. From the remaining n plus p elements, if we select n elements, that can be done in n plus p cn ways. This is the second work. Now after selecting n elements from this n plus p elements, how many elements are remaining? P elements. From that p elements, select number of ways of selecting p elements, that can be done in PCP ways. That is only one way. NCN is equal to 1. Now by the fundamental principle, so all the three works at a time can be done in n plus n plus p cm into n plus p cn into PCP into PCP. PCP is 1, therefore it is not mentioned here. Now m plus n plus p cm into m plus p cn is equal, by using NCR formula, by writing these values, NCR formula prakaram వీటి వాల్యూస్ కనుక రాసినట్టయితే అవి ఈ విధంగా ఉంటాయి. m plus n plus p whole factorial by m plus n plus p minus m into m factorial into this n plus p cn is equal to n plus p whole factorial by n plus p minus n whole factorial into n factorial. Now here this m will get cancelled, here n will get cancelled. So what do we get here? m plus n plus p whole factorial by n plus p factorial into m factorial multiplied by n plus p factorial by p factorial into n factorial. So again this n plus p factorial will get cancelled. Now what do we get? m plus n plus p whole factorial by m factorial into n factorial into p factorial. So this is the proof of this statement. So m plus n plus p things can be divided into three groups containing m things, n things and p things in m plus n plus p whole factorial by m factorial into n factorial into p factorial. Similarly, it can be extended to any number of groups like this. So p plus q plus r plus s plus t elements. So there are 5 types of elements. The total number of these elements are to be divided into 5 groups containing p elements in one group, q elements in one group, r elements in one group, s elements in one group and t elements in another group. Therefore, p plus q plus r plus s plus t elements can be divided into 5 groups containing p elements in one group, q elements in second group, r elements in third group, s elements in fourth group and t elements in fifth group in how many ways? P plus q plus r plus t whole factorial by p factorial, q factorial, r factorial, s factorial and t factorial. Okay. So this is dividing the given elements into different groups containing different number of elements. Now let us see another statement. See here, the number of ways of dividing 2n dissimilar things into 2 equal groups. In the previous statement, we have discussed dividing the given elements into different groups containing different elements. Now here, this statement says dividing the given elements into different groups containing equal number of elements. So the number of ways of dividing 2n dissimilar things into 2 equal groups containing n things in each. అంటే ఇక్కడ ఇంతకుముందు థీరంలో మనం ఇచ్చినటువంటి ఎలిమెంట్స్ ని వేర్వేరు సంఖ్య గల ఎలిమెంట్స్ ఉన్నటువంటి గ్రూప్స్ గా ఎన్ని రకాలుగా విభజించవచ్చో తెలుసుకున్నాం. ఇక్కడ ఈక్వల్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, ఒక్కొక్క గ్రూప్ లో ఈక్వల్ నంబర్ ఆఫ్ సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నటువంటి గ్రూప్స్ గా ఎన్ని విధాలుగా డివైడ్ చేయవచ్చో ఈ స్టేట్మెంట్ ద్వారా మనం నేర్చుకుంటాం.
So that is this. The number of ways of 2n dissimilar things into 2 equal groups containing n things in each group. So see here, we can divide the 2n things into 2 groups of n elements in each in 2n factorial by n factorial into n factorial. So according to the previous statement, 2n things can be divided. 2n things can be divided into 2 groups containing n elements in each group, that is in n factorial into n factorial. But now these 2 groups are containing same elements. First group contains n elements and second group contains n elements. So with respect to the number of elements they contain, these 2 groups comes under identical. These 2 groups with respect to the number of elements they contain. Maybe the elements are different in each group, but when it is a group, when we see it as a group, according to with respect to the number of elements of the each group, these 2 groups looks like identical, looks like similar groups. So when they are interchanged, the difference of the arrangement between the 2 groups cannot be identified. So in permutations, we have a formula. In n elements, if r elements are similar, then all the n elements can be arranged in n factorial by r factorial ways. In the given n elements, if r elements are similar, then all the n elements can be arranged in themselves in n factorial by r factorial. So the similar elements, when they are arranged or when they are interchanged in themselves, the difference of arrangement cannot be identified. So therefore here also, when these 2 groups are interchanged, the difference of distribution of the elements into 2 groups cannot be identified. Therefore, the total different number of ways these 2n elements can be divided into 2 groups containing n elements in each group is total number of distributions by this 2 factorial. That gives 2n whole factorial by 2 factorial into n factorial whole square. That is this one. 2n whole factorial by 2 factorial into n factorial into n factorial. This can be written as 2n whole factorial by 2 factorial into n factorial whole square. So therefore, 2n elements can be divided into 2 groups containing equal number of elements in each group in 2n factorial by 2 factorial into n factorial whole square. So 2n elements ni manam 2 groups ga prati group lo same number of elements, ప్రతి గ్రూప్ లో ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉండేటట్టుగా, అంటే మొదటి గ్రూప్ లో n ఎలిమెంట్స్, రెండో గ్రూప్ లో కూడా n ఎలిమెంట్స్ ఉండేటట్టుగా 2 గ్రూపులుగా, 2 సమూహాలుగా ఎన్ని విధాలుగా విభజించవచ్చు అంటే 2n factorial by 2 factorial into n factorial whole square. Right? So now we can generalize this like this. The number of ways of dividing mn elements, number of ways of dividing mn dissimilar things into m equal groups, each group containing n elements in mn factorial by m factorial into n factorial to the power of m. So ఇక్కడ m is equal to 2 తీసుకుంటే మనకి ఈ ఫార్ములా వచ్చింది. m is equal to 2 తీసుకుంటే ఈ ఫార్ములా వచ్చింది అన్నమాట. So mn elements can be divided into m equal groups containing n elements in each group in mn factorial by m factorial into n factorial whole to the power of m. So or we can write this the same statement in other words. K n elements can be divided into k groups containing n elements in each group. That means k equal groups. All the k groups are equal, containing n elements in each group in kn whole factorial by k factorial into n factorial whole to the power of k. Now for the different values of either k or this m, we can write the different formulas like this. 3n elements can be divided into 3 equal groups containing n elements in each group. 3n factorial by 3 factorial into n factorial whole cube.
right? 5n elements can be divided into 5 equal groups containing n elements in each group. 5n factorial by 5 factorial into n factorial whole to the power of 5, like this. So this is dividing or distributing the given elements into equal number of groups. So the groups are equal with respect to the number of elements they contain. ఆ సమూహాలలో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ యొక్క సంఖ్యాపరంగా ఆ సమూహాలన్నీ సమానమైనటువంటి సమూహాలుగా పరిగణించబడినప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ఎలిమెంట్స్ ని విభిన్న రకాలైనటువంటి సమాన సమూహాలుగా ఎన్ని విధాలుగా విభజించవచ్చు అనేటువంటి పాయింట్ కి ఇవి ఫార్ములాస్. ఓకే, సో నౌ వి విల్ సీ ద నెక్స్ట్ ఫార్ములా. So if we have to distribute mn things equally among m persons, we use the following. చూడండి, ఇక్కడ ఇంతకు ముందేమో సేమ్ mn డిసిమిలర్ థింగ్స్ ని m ఈక్వల్ గ్రూప్స్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం గురించి నేర్చుకున్నాం. mn డిఫరెంట్ థింగ్స్ ని m ఈక్వల్ గ్రూప్స్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం ఎన్ని రకాలుగా? mn హోల్ ఫ్యాక్టోరియల్ by m factorial into n factorial whole to the power of m అని నేర్చుకున్నాం. మరి ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? The number of ways of distributing m and dissimilar things equally among m persons. ఇంతకుముందేమో ఈక్వల్లీ ఇంటూ m గ్రూప్స్, m ఈక్వల్ గ్రూప్స్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయటం ఎలాగో ఈ ఫార్ములా తెలియజేస్తుంది. ఇక్కడ the same m and dissimilar things are distributed equally among m persons. So dividing equally into m groups, dividing equally among m persons, these two concepts are different. Enduku different ante, so dividing the given things equally into some groups, then that groups are equal. But when the same elements are divided among m persons equally, of course the elements that each person is given are same, but the persons are different. ఇంతకుముందు కాన్సెప్ట్ లో గ్రూప్స్ ఆర్ ఈక్వల్, బట్ ఇక్కడ పర్సన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. అది దానికి ఉన్నటువంటి తేడా. అక్కడ ఈ సమాన సమూహాలుగా విభజిస్తున్నాం, ఇక్కడ సమానంగా విభిన్నమైనటువంటి m వ్యక్తులకు మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో అక్కడ ఏమవుతుంది ఫార్ములా? ఈ m ఫ్యాక్టోరియల్ అనేది ఉండదు. సో mn ఫ్యాక్టోరియల్ బై n ఫ్యాక్టోరియల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ m. సో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఈ m ఫ్యాక్టోరియల్ ఎట్లా వచ్చింది మనకి? ఈ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ యాక్చువల్ గా mn ఫ్యాక్టోరియల్ బై n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ m ఉంటుంది. మరి ఈ m గ్రూప్స్ అన్ని కూడా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ దే కంటైన్, దే ఆర్ ఆల్ ఈక్వల్. కాబట్టి టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? అక్కడ బై m ఫ్యాక్టోరియల్ తో డివైడ్ చేస్తాం. మరి when the same mn elements are distributed among m persons, ఆ సేమ్ mn elements అనేటువంటివి m మంది వ్యక్తులకు సమానంగా పంచేటప్పుడు ఈ వ్యక్తులందరూ డిఫరెంట్. వాళ్ళకు మళ్ళీ ఈ వస్తువులను, ఈ సమూహాలను కనుక ఇంటర్చేంజ్ చేసినప్పుడు ఆ డిఫరెన్స్ మనం గుర్తించగలుగుతాం ఇక్కడ. ఎందుకంటే పర్సన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, బట్ ఇన్ ప్రీవియస్ స్టేట్మెంట్ ద గ్రూప్స్ ఆర్ సేమ్. They are similar groups, but here the persons are different. Therefore, the distribution within themselves is different. Therefore, every distribution here we do is a different distribution. So, no need to divide the whole distributions with this m factorial again. So, m factorial to divide చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు. Therefore, every distribution that we do among these m persons is a different distribution automatically. Therefore, these mn elements can be distributed equally among m persons in mn factorial by n factorial whole to the power of m. mn విభిన్న రకాలైనటువంటి వస్తువులను m మంది వ్యక్తుల మధ్య సమానంగా పంచేటప్పుడు వ్యక్తులు విభిన్న రకాలు, వేరు వేరు వ్యక్తులు అవుతారు. కాబట్టి మనం చేసేటువంటి ప్రతి డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా అది విభిన్నంగానే ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవ్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. కాబట్టి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ద సేమ్. ఆల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ మళ్ళీ m ఫ్యాక్టోరియల్ తో డివైడ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు. సో mn ఫ్యాక్టోరియల్ బై n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద గివెన్ ఎలిమెంట్స్ equal groups and distributing the given elements equally among the persons.
distributing the given elements into equal groups. ఇప్పుడు టోటల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ని నంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ తో డివైడ్ చేయాలి. బట్ వేరైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ద గివెన్ ఎలిమెంట్స్ ఈక్వల్లీ టు ద పర్సన్స్, ఎవ్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. మళ్ళీ దాన్ని నంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ యొక్క ఫ్యాక్టోరియల్ తో డివైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ దిస్ థీరమ్. హియర్ వి హ్యావ్, ఫస్ట్ we divide mn things into m equal groups using the previous theorem is mn factorial into m factorial into n factorial to the power of m ways. Now we have m groups not identical, they contain only equal number of elements and m persons, and being these persons are different, hence they can be distributed in m factorial ways within themselves. So hence by the fundamental principle, the number of ways of distributing mn things to m persons equally is mn factorial by m factorial into n factorial whole to the power of m into m factorial. Now this m factorial and m factorial will get cancelled, right? We will get mn factorial by n factorial whole to the power of m, right? So this is the formula dividing the given elements equally among the given number of persons. Okay, now we will see some problems on this formula. I will write one problem here. Now one question. Find the number of ways. Now questions on this. Write down this question. Find the number of ways in which twelve things be, question number 1, divided into 4 equal groups. Question number 2, distributed four persons equally. So this is the question. Now let us see this answer. So number of distinct things given. Are how many? 12. Now the first answer for first question. So these 12 distinct things can be divided into 4 equal groups. 12 distinct things can be divided into 4 equal groups. Containing, so each group contains how many elements? 3 elements in each group. 3 in each group. So this is equal to 12 factorial by 3 factorial into 3 factorial into 3 factorial into 3 factorial, 4 groups. And all these 4 groups are similar with respect to the number of elements they contain. వాటిలో ఉండేటువంటి వస్తువుల సంఖ్యను బట్టి అవి సమానమైనటువంటి ఎలిమెంట్స్ కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని సమాన సమూహాలుగా మనం పరిగణించినప్పుడు మరి ఏర్పడే విభిన్న విభజనల సంఖ్య ఉన్నప్పుడు దీన్ని మొత్తం 4 ఫ్యాక్టోరియల్ తో డివైడ్ చేస్తాం. సో ఇందాక ఫార్ములా. సో దిస్ ఇస్ 12 ఫ్యాక్టోరియల్ by
4 factorial into 3 factorial whole to the power of 4. రైట్, అంటే ఇక్కడ mn వస్తువులను m సమాన సమూహాలుగా ఎన్ని రకాలుగా విభజించవచ్చు? mn factorial by m factorial into n factorial whole to the power of m. సో ఇక్కడ m is equal to 4, n is equal to 3 అన్నమాట. Okay, now the second question. Answer for second question. 12 distinct things. 12 distinct things can be divided among 4 persons equally. అంటే 12 ఈ విభిన్న రకాలైనటువంటి వస్తువులను 4 వ్యక్తులకు సమానంగా ఎన్ని విధాలుగా పంచవచ్చు? మరి 12 వస్తువులను 4 వ్యక్తులకు పంచేటప్పుడు ప్రతి వ్యక్తికి ఎన్ని వస్తువులు వస్తాయి? 3 వస్తువులు వస్తాయి. సో దీన్ని ఎన్ని విధాలుగా చేయవచ్చు? 12 factorial by 3 factorial into 3 factorial into 3 factorial into 3 factorial. ఇక్కడ వ్యక్తులు వేరు వ్యక్తులు కాబట్టి distributions, every distribution becomes a different distribution. So therefore మళ్ళీ ఇక్కడ దీన్ని 4 factorial తో డివైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇది దీనికి డిఫరెంట్. సమాన సమూహాలుగా విభజించేటప్పుడు సమూహాల యొక్క సంఖ్య యొక్క ఫ్యాక్టోరియల్ చేత మొత్తము విభజనలను డివైడ్ చేయాలి. The total number of distribution should be divided by the factorial value of number of groups. ఎందుకంటే అవి సిమిలర్. మరి ఇక్కడ పర్సన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, therefore every distribution itself become a different distribution, therefore no need to divide the total number of distributions by 4 factorial again here. So therefore the 12 distinct elements can be divided among 4 persons equally in how many ways? 12 factorial by 3 factorial whole to the power of 4. Right? So itla ఈ ఫార్ములా పైన డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో సంయోగాలకు సంబంధించినటువంటి మరికొన్ని విషయాలు నేర్చుకుందాం. నమస్తే. Good morning to all of you. Let us discuss